Good afternoon, everyone. Hope you are fine and doing well. Yesterday we finished off, that is on Saturday, we finished off history lesson, and I hope you are preparing your notes from history. Similarly, we have to prepare notes for geography also. Today onwards, we will be starting geography lessons. For as far as your geography textbook is concerned, there are total 8 chapters. There are total 8 lessons, and for second term, we are keeping last 4 lessons. Okay, so we'll be starting from the lesson number 5, that is major domains of the earth. म्हणजे major means महत्वाचे. Okay, major means main domains. Domains means प्रदेश किंवा regions. Okay, किंवा थोडक्यात layer म्हणू शकतो आपण layer. Okay, third layer म्हणजे third major domains of the earth. Of course, I know very well you are well familiar with the word earth. Okay, so now let's go ahead with this lesson. Page number from your textbook, lesson number 5, page number 30, that is major domains of the earth. Okay, word origin. If you look at this box, word origin, there's a word which is described here. In Greek languages, lithos means stone. Okay, lithos. Lithos means stone in Greek language. Okay, this is lithos is a Greek word. Okay, it's a Greek word. Lithos means stone. Okay, and then atoms means vapor. Okay, atoms means vapor. Atmos means vapor किंवा आपण थोडक्यात म्हणू काय बाष्पीभवन. वेपर म्हणजे बाष्पीभवन. And hudur means water. Okay, hudur means water. Okay, so these are all Greek words, and bios means human life. Okay, bios means life. Okay, it can be human life, it can be animal life. So now, can you make words using the above? Now you have to make the words using the above. Atmosphere means the layer of vapor. म्हणजे समजा लिथोस्फिअर म्हणजे जो दगडांचा किंवा खडकांचा खडक्यात दगड स्टोन म्हणजे दगड होत नाहीये स्टोन म्हणजे खडक पण होऊ शकतो रॉक पण होऊ शकतो ठीक आहे सो लिथॉस मीन्स स्टोन म्हणजे पृथ्वीचे जे लेयर आहेत हे सगळे लेयर आहेत ओके बायोस्फियर ओके हायड्रोस्फियर ॲटमॉस्फियर अँड लिथोस्फियर हे 4 पृथ्वीचे थर थर म्हणतो ना आपण लेयर आहेत हे वरतून म्हणजे सपाटीपासून सुरू होतात ते वरती टोकापर्यंत जिथपर्यंत आपली नजर जाते तिथपर्यंत एक लेयर आहे पृथ्वीला त्या हवामानाचे सगळे लेयर आहेत ओके तर मग आपण हे सेपरेटली बघूया की व्हॉट इज लिथोस्फियर व्हॉट इज ॲटमॉस्फियर व्हॉट इज हायड्रोस्फियर अँड व्हॉट इज बायोस्फियर ओके ठीक आहे फक्त एवढं लक्षात राहू द्या की ह्या शब्दांचा अर्थ काय लिथॉस म्हणजे स्टोन ॲटमॉस म्हणजे वेपर अँड ह्युडोर मीन्स वॉटर बायोस मीन्स लाईफ ओके तर हे 4 वर्ड्स आहेत ज्यांचं ग्रीक लँग्वेज मध्ये ओरिजिन आहे किंवा त्यांचा उगम ग्रीक लँग्वेज मध्ये झालेला आहे and these are the 4 words. Now let's go to the first paragraph. As you have read in the chapter first that the earth is the only planet which has life. You have read about that in chapter number 1 from your textbook. You have already read it. Or you have come to know that earth is the only planet which has life. Okay? Earth is the only planet which has life. You have learned in chapter number 1. Okay? थोडक्यात काय की तुम्ही आतापर्यंत तुम्हाला हे समजून आलेलं आहे की पृथ्वी हा एकमेव असा प्लॅनेट आहे हा एकमेव असा ग्रह आहे पृथ्वी हा एक ग्रह आहे जसा सूर्य ग्रह आहे तसा पृथ्वी एक ग्रह आहे पृथ्वी हा एकमेव ग्रह आहे ज्याच्यावरती लाईफ किंवा अस्तित्व म्हणजे वसाहत ह्युमन वसाहत किंवा मग ह्याच्यात लाईफ मध्ये व्हेजिटेशन लाईफ आहे मग जे वनस्पती आहेत त्यांना एक लाईफ आहे मानवाची लाईफ आहे प्राण्यांची लाईफ आहे पशु पक्ष्यांची लाईफ आहे ओके पृथ्वी एकमेव असा ग्रह आहे की ज्याच्यावर तुम्हाला जीवन बघायला नाही भेटेल ओके लोक जगतायत कुठल्याही प्लॅनेटवरती असं नाहीये फक्त पृथ्वीवरतीच आहे
Okay, so you have read in chapter number 1 that Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water, and air are present on the earth. Now, why are people living on the earth? Why are people living? Because they have air, okay? Then they have water and they have land, okay? These are the three things which are available for human being, and that is the reason you will find there are people living on earth. ओके पृथ्वीवरती माणूस काय राहतो हवा आहे पाणी आहे आणि जमीन आहे जमिनीपासून आपण पिकवतो ते खातो ओके त्याच्यासाठी हवेची गरज असते पाण्याची गरज असते मग हे सगळं मिळतं आपल्याला आपल्यासाठी स्वतःला सुद्धा जर हवा नसेल तर आपण गुदमरून मरून जाऊ ना ओके त्यामुळं पाण्याची पण गरज असते स्वतःला प्राण्यांना पण पाण्याची गरज असते ओके सो the elements which are required for life all are available on earth. That is the reason you will find life on earth. If a question comes like, जर question असा आला की why do you find that there is life on earth? तुम्हाला असं का वाटतं की पृथ्वीवरतीच फक्त जीवन आहे? Then you will mention the reason that I feel that there is only life on earth because there is air, water and land available. That is the reason there is life on earth. Okay, let's go to the next paragraph. The surface of earth is very complex zone. Okay, हे just earth's surface आहे किंवा पृष्ठभाग आहे पृथ्वीचा इट्स व्हेरी कॉम्प्लेक्स झोन म्हणजे कधी कधी सपाटी प्रदेश असतो कधी कधी अचानक डोंगर लागतात परत सपाटी प्रदेश असतो नंतर वाळवंटच लागतं ओके नंतर नद्या लागतात ओके नंतर समुद्र लागतो सो दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ समुद्र पण हा एक सरफेस पृष्ठभागच आहे पृथ्वीचा पृष्ठभागच आहे समुद्र पण ओके so the surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet overlap and interact okay the surface of the earth is very important because there are three things which are in touch with each other okay ते एकमेकांच्या सहवासात असतात okay आणि ते एकमेकांना भेटतात ते एकमेकांशी बोलतात सुद्धा ओके व्हॉट आर दे विल सी द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव्ह इज कॉल्ड लिथोस्फियर म्हणजे ज्या ज्या पृष्ठभागावरती आपण राहतो दॅट इज कॉल्ड ॲज लिथोस्फियर लिथोचा अर्थ काय होतो स्टोन ओके स्फियर म्हणजे लेयर ओके किंवा घटक ओके म्हणजे आपण पृथ्वी तलावरती राहतो म्हणजे तो हार्ड आहे बऱ्यापैकी त्यामुळे राहतो व्यवस्थित जर पाण्यामध्ये राहतो का पाण्यामध्ये आपण घर बांधतो का नाही आपण जमिनीवरच घर बांधतो कारण का तर घर व्यवस्थित टिकते ओके सो लिथोस्फियर the gaseous layer that surrounded the okay the solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere okay you have to write the definition in your notebook also that what is the definition of lithosphere the solid portion of earth is called the lithosphere okay म्हणजे पृथ्वीचा जो सॉलिड किंवा कडक असा पृष्ठभाग आहे that is called as lithosphere okay next is atmosphere okay atmosphere म्हणजे atmos चा अर्थ काय होतो वेपर okay वेपर म्हणजे वाफ okay किंवा हवा किंवा you can say gas okay the gaseous layer that surround the earth is atmosphere this is the gaseous layer okay this is the gaseous layer of the earth which is called as atmosphere okay so this is the solid lithosphere means solid surface of the earth is called as lithosphere gaseous layer of the earth is called as atmosphere and next now in atmosphere what do we find okay which are the gas we find oxygen then we find nitrogen okay then we find carbon dioxide cv okay and other gases which are present okay so these are the in atmosphere we find the gaseous layer of earth is called as atmosphere. म्हणजे atmosphere कशाला म्हणायचं की जो gaseous layer आहे पृथ्वीचा that is called as atmosphere. What are the examples of gas? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide. So these are the examples of gases. Okay. Now water covers a very big area of the earth's surface and this area is called as the hydrosphere.
Okay. Next layer is hydro. Hydro means water. या शब्दाचा अर्थ होतो हायड्रो मीन्स वॉटर. ओके. सो हायड्रोस्फियर इज नथिंग बट द लेयर ऑफ वॉटर ऑन अर्थ सरफेस. ओके. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरचा जो पाण्याचा जो थर आहे किंवा लेयर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज हायड्रोस्फियर. ओके. म्हणजे काही पृथ्वीचा भाग आहे तो लिथोस्फियर मध्ये आहे, काही पृथ्वीचा भाग आहे तो ऍटमॉस्फियर मध्ये आहे, काही पृथ्वीचा भाग आहे तो हायड्रोस्फियर मध्ये आहे. लेयर मी सांगतोय लेयर वरचे थर. ओके. अँड द लास्ट इज बायोस्फियर. ओके. बायोस्फियर. बायो मीन्स लाईफ. म्हणजे इथं जीवन आहे लोकांचं. Okay, biosphere is the narrow zone where we find land, water, and air together, which contains all forms of life. Okay, या बायोस्फियर वरती लोक राहतात. म्हणजे बायोस्फियर ही जिथं घटक आहे किंवा लेयर आहे पृथ्वीचा, there we all live. Why do we all live? Because we have air, land, and water. Okay. If these three layers are there, that is the reason we are living. Now, in hydrosphere, you will only find water, abundant amount of water, but you will not find land. So people will not live in hydrosphere. Okay. In atmosphere, you will only find gas. You will only find gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, but you will not find land and water over there. So people will not live. And in lithosphere, you will only find solid surface. ओके. फक्त तुम्हाला लँड असेल. ओके. लँड असेल आणि तिथं तुम्हाला वॉटर आणि एअर ची कमतरता भासेल. That is the reason we cannot find life over here. But we have life in biosphere. Okay. या पृथ्वीच्या थरामध्येच तुम्हाला लाईफ किंवा ह्युमन वसाहत किंवा मानवजात जगते असे ह्या बायोस्फिअर मध्ये सांगते. ओके. बायोस्फिअर मध्ये सापडेल. What you all have to do now is that you have to write the definition of these all four layers. Okay, or spheres or areas of the earth. Okay, fine. Let's we'll see. We'll talk about lithosphere first. Okay, so that we will complete only lithosphere today and then we'll stop. Okay, so lithosphere, as I told you earlier, lithosphere is nothing but the solid surface of the earth is called as lithosphere. Okay, the solid surface of the earth is called as lithosphere. Solid portion of the earth is called as lithosphere. The definition is clear. व्याख्या समजली lithosphere ची. The solid surface of the earth is called as lithosphere. Simple definition. It comprises. याच्यामध्ये काय येतं? Lithosphere मध्ये काय येतं? Rocks of the earth. Okay, rocks of the earth's crust and thin layer of soil that contains nutrient elements which sustain organism. Okay. लिथोस्फिअर मध्ये हा जो सरफेस किंवा हा जो स्फिअर आहे, एरिया आहे, लेयर आहे, याच्यामध्ये काय येतं? रॉक, खडक. ओके. आणि त्याच्यानंतर थिन लेयर ऑफ सॉइल. ओके. थिन लेयर म्हणजे एकदम कमी प्रमाणात कमी जाडीचा म्हणजे जमिनीचा लेयर. ओके. एकदम कमी. खाली रॉकच, फक्त वरती छोटासा लेयर असतात कशाचा? जमिनीचा. There are two main divisions of the earth's surface. Okay. त्या अर्थच्या सरफेसचा लिथोस्फिअरचा दोन डिव्हिजन आहेत किंवा दोन प्रकार आहेत. ओके. we'll see. The large land masses are known as continents. Okay. So the first is continents. त्याला आपण काय म्हणतो? खंड. ओके. आशिया खंड आहे, अंटार्क्टिका खंड आहे. ओके. देन अमेरिका खंड आहे. असे खंड आहेत जगाचे वेगवेगळे. ओके. So the large land masses known as continents. Okay, continents म्हणजे काय? Large land masses म्हणजे असंख्य असा तो एक एरिया आहे, त्याला एक नाव, खंड दिलेलं असतं नाव. Okay, that is land masses. Land masses, continents. Okay, and the next is the huge water bodies are called ocean basins. Okay, huge water bodies are called as ocean basins. म्हणजे सी आणि ओशन मध्ये फरक आहे. ओके. म्हणजे सी आणि ओशन मध्ये फरक का आहे? कारण का सी हा ओशन पेक्षा छोटा असतो. जसं आपल्याला म्हणतो इंडिया आणि आशिया. आशिया मोठा का इंडिया मोठा?
आशिया मोठा, इंडिया छोटा त्याच्यापेक्षा एरियाला. ओके, तसंच सी छोटा आणि ओशन मोठा. ओके, हे वॉटर बॉडीज आहेत म्हणून यांना सी ओशन म्हणतात. आणि हे कॉन्टिनेंट्स आहे, लँड मासेस आहेत, म्हणजे एक अखंड असा मोठा प्रदेश आहे, त्यामुळे त्यांना कॉन्टिनेंट्स म्हणतात. सो दीज आर द डिव्हिजन्स ऑफ surface of the earth, continents and ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. Okay, these all the oceans of the world are connected with one another. म्हणजे तुम्ही जर पृथ्वीचा जर भाग बघितला तर पाणी जर असेल तर ते एकमेकांना कनेक्टेड आहे. पण लँडच्या बाबतीत तसं नाहीये, जमिनीच्या बाबतीत तसं नाहीये. इथं काय होतं की इथं जमिनीचा तुकडा आहे, मग याच्या सभोवताली वॉटर आहे, परत इथं जमिनीचा तुकडा आहे, परत पाणी आहे. ओके, अशा पद्धतीनं लँड आहे. पण वॉटर बॉडीज दे आर कनेक्टेड टू इच अदर. ओके, नाउ all the oceans of the world are connected with one another, or they are connected with each other. Look at the map of the world in figure 5. Okay, this is the map of the world. Okay, we map baga, which is there on page number 31. If you look at this blue color is indicating water. Okay, this blue color is indicating water. You can see Pacific Ocean is in touch with Atlantic Ocean, and then Southern Ocean, then Indian Ocean, then Pacific Ocean here. Okay, म्हणजे आर्टिक ओशन, हे जे समुद्र आहेत, हे मोठे मोठे जे ओशन्स आहेत, हे एकमेकांना टच मध्ये आहेत, हे एकमेकांना जुळलेले आहेत. पण लँड नाही तसं. बघा, साऊथ अमेरिका इथं आहे, मग इथं आजूबाजूला सगळं पाणी आहे. नॉर्थ अमेरिकेच्या आजूबाजूला पाणी आहे, इथे एशियाचं पण आजूबाजूला पाणी आहे, आफ्रिकेच्या पण आजूबाजूला सगळं पाणी आहे. ओके, म्हणजे या प्रत्येक खंडामध्ये, प्रत्येक कॉन्टिनेंट्स मध्ये पाणी भरपूर आहे. तसं त्यामुळं लँड बाउंड्री एकमेकाला टच होत नाही. कॉन्टिनेंट्सच्या लँड बाउंड्री होत नाही, तसं ओशन एकमेकाला टच आहे. ओके, दे आर इन touch with each other, they are connected to each other, whereas land boundaries are not connected to each other. Okay, are the land masses connected to one another? No, land masses are not connected to one another. If you look at this map, the level of sea water remains the same everywhere. मग अटलांटिक सी मध्ये जर गेला, आर्टिक सी मध्ये जर गेला, पॅसिफिक ओशन मध्ये जर गेला, तर तुम्हाला वॉटर किंवा लेवल ऑफ वॉटर विल रिमेन द सेम. पाण्याची पातळी सगळीकडे सेम असणार. एलिव्हेशन ऑफ लँड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन ॲट 0. म्हणजे एलिव्हेशन म्हणजे हाईट. एखाद्या प्रदेशाची हाईट कशी मोजली जाते? समुद्र सपाटीपासून. समजा इथून जमीन सुरू होते. ओके, इथून जमीन सुरू होते, ठीक आहे. आता ही जमीन अशी वाढत 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 पर्वतरांगामध्ये जाते. ओके, मग याची समुद्र सपाटी आणि ह्या समुद्र सपाटीची उंची वेगळी असणार ना. ओके, आय विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली की समुद्र सपाटीपासून एखाद्या प्रदेशाची उंची आपण कशी मोजतो. ओके, कशी मोजतो की समजा तुम्ही आता टेंभुर्णीमध्ये उभे आहात. So you are standing in Tembuni. Now it may happen that you are here. Okay, you are here. हा प्रदेश वरती वरती उंच उंच पर्वतरांगाचा प्रदेश आहे. मग इथून जर तुम्ही टेक लावून 0 समुद्र सपाटीपासून बघितलं तर ही ओशनची पातळी. बघा, मी काय म्हणतोय की इकडे पाणी सगळं, ते पाणी पृथ्वीचा जो पृष्ठभाग आहे पाण्याचा तो एकच आहे. म्हणजे पाण्याची लेवल उंची सेमच आहे, पण लँडची उंची तसं नाहीये. लँडची उंची वेगवेगळी आहे. ओके, म्हणजे तुम्ही जर इथं टेंभुर्णीमध्ये उभे असाल तर इथून जसं जसं तुम्ही उंचीवर जाल तशी तशी तुमची तर उंची वाढत नाहीये, पण ह्या लँडची उंची आहे ना ती वाढते. मग समुद्र सपाटीपासून हा प्रदेश एवढा उंच आहे. म्हणजे समजा तुम्ही इथं माड्याला आहे, माडामध्ये असाल तुम्ही आणि एवढा अंतर पडते, माडा एवढ्या उंचीवरती आहे, टेंभुर्णी एवढ्या खाली आहे, आणि हे समुद्र सपाटी म्हणजे जिथं पाण्याची लेवल येऊ शकते ती. तर एवढ्या अंतरावरती असेल तर 100 मीटर किंवा 1000 मीटर असेल तर मग 1000 मीटर उंची आहे समुद्र सपाटीपासून या गोष्टींची किंवा ह्या एरियाची. असं त्या क्षेत्राची किंवा त्या एरियाची समुद्र सपाटीपासूनची उंची मोजली जाते.
तुम्ही घर म्हणजे घर सुद्धा बांधताना कधी कधी ट्यूब लेवल काढतात. ट्यूब लेवल म्हणजे एक जर ट्यूब इथं भरलेली असेल, इथं धरली असेल, इथं पाण्याची लेवल असेल त्या ट्यूब मध्ये, तर जर तुम्हाला अशीच बिल्डिंग बांधायची असेल याच लेवलला, तर ज्यावेळेस तुम्ही इथला वॉटर पॉइंट आहे तो इथे ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस इक्वल इक्वल दाखवायला पाहिजे, तरच समजायचं की ही एका रेषेमध्ये बांधलेला आहे, नाहीतर नाही. Okay, so this is how we measure the elevation or height of the earth from the sea level. Okay, that's all. Fine. So this is what it is all about. Study this map, and what you all have to do is that, sorry, there is some part left out on page number 30, that lithospheres. Okay. So the highest mountain peak in the is Mount Everest. What is the height of this Mount Everest? Is 800. Sorry, 8,848 meter is the height of Mount Everest. Okay. Now, as I told you earlier, if a person is standing here and if he goes tomorrow on the Mount Everest, जर उद्या आपण माउंट एव्हरेस्ट वरती गेलेला असाल तर समुद्र सपाटीपासून आमची आपली उंची किती असणार? 8,848 मीटर उंची असणार. ओके, त्या प्रदेशाची 8,848 मीटर समुद्र सपाटीपासून उंची असणार. ओके, the greatest depth of 11,022 meter is recorded in Mariana Trench in the Pacific Ocean. मग पाण्याची पण उंची आहे. लँडची उंची अशी मोजतो आपण चढत्या क्रमाने, पाण्याची उंची खाली मोजतो आपण रिव्हर्स ऑर्डर. तर सगळ्यात जास्त डीप पॉइंट किंवा सगळ्यात जास्त खोल पाण्याचा पॉइंट कुठे आहे माहिती आहे का? मरायना ट्रेंच. मरायना ट्रेंच. ओके, मरायना ट्रेंच नव्हे, मरायना ट्रेंच हे नाव आहे एका प्रदेशाचं किंवा एका लोकेशनचं नाव आहे, आणि तिथं सगळ्यात जास्त डीप पॉइंट ऑफ ओशन म्हणजे समुद्र सपाटीचा समुद्राचा सगळ्यात खोल पॉइंट तिथं आहे. त्याची उंची किती आहे? त्या पॉइंटची 11,022 मीटर. म्हणजे एवढ्या लांबपर्यंत समुद्राची उंची खाली आहे. म्हणजे एखादा जर माणूस डुबला किंवा बुडाला समुद्रामध्ये मरायना ट्रेंच मध्ये, तर तो किती खाली जाणार? 11,022 मीटर खाली. ओके, 11,022 मीटर म्हणजे जवळजवळ 12 किलोमीटर जाणार. 12 किलोमीटर खाली म्हणजे समुद्र किती खाली आहे? 12 किलोमीटर जवळजवळ. आणि समुद्रापासून पृथ्वीची हाईट किती उंची आहे म्हणजे समुद्र सपाटीपासून एखाद्या प्रदेशाची किंवा लँडची जमिनीची हाईट किती आहे? मॅक्झिमम 8,848 मीटर. ती कोणाची आहे? माउंट एव्हरेस्ट. ओके, फाईन. So these are the 2-3 things that we found out today. Now you make your own notes. Write all 4 types of spheres with their definition and examples, and then you have to write your own notes about lithosphere also. Okay, so we will stop here. Tomorrow we will talk about the continents on page number 32. So be prepared. Okay, thank you.